Ezaba phambili indaba namuhla kunxuswa kuba kukhulekelwe Uzuma Inkatha ithi ngeke isebenzisane ne-ANC kanti ke asikatholakali somenze olwandle lasemzingazini. Lezi ke izindaba z1KZNTV fundelwa samngeliswa ngqulunga ekubingelele mbukeli. Okhulumela Jacob Zuma Foundation umzwanele manyi usenxuseke abalandeli balo wengumongameli wezwe uJacob Zuma ukuthi ke bambeke emkhulekweni ukusho lokhu ngesikhathi nenkulumo ekhethekile neziko lezindaba le1KZNTV. Umanyi ke uthi uZuma noma engeke asho ukuthi ungumqemane kodwa akekho okhukhwini lokufa kodwa ke ukusigaba sokuguga ngakho ke udinga yonke imkhuleko angayithola lokhu kuza ngemuva kokusabalala kwembiko yokuthi umsholozi ke ungeniswe esibhedlela. Emva kokusabalala kwezindaba zokuthi loyo owayengumongameli wezwe uJacob Zuma usesibhedlela, inhlangano iJacob Zuma Foundation isicacisile ngalokho. Okhulumela lenhlangano umzonele mayi uthi amaphaphu phansi kubantu kodwa ababeke umsholozi emthandazweni. I would say to his followers that it's okay to worry. They must continuously put him in prayers. President Zuma is approaching 80, so they must really continue to put him in their prayers. But he still walks, he still talks and all of that. So it's not like he collapsed in bed or anything. So they must just keep praying. I really think that's right that the followers must do. Umanyi uphinde waveza ukuthi basasicubungula isinqumo senkantolo enkulu sokuthi amarekhodi kaZuma entela ededelelwa amabhungane ne-financial mail. Uthi kuzokhumbuleka ukuthi nomvikelo womphakathi ubusisiwe emkhubani uke wazama ukwathola amarekhodi kaZuma kodwa isicelo sakhe sachithwa. We must place it on record that we find this whole thing very bizarre. We find it not consistent with what is already at play. We want to remind the public that as recent as last year, we had Advocate Ukuba who tried to get the records of President Zuma from SARS, and she was denied these records. And when President Zuma himself, who had nothing to hide, then said, well, I'll make them available. Ube sephetha ngokuthi agxeke umthetho wezwe laseNingizimu Afrika ngokuthi uma kuziwa ngakuZuma umthetho wezwe uyashintsha. Umbiko uqoqo usibusisiwe lwandle wethula umoyeni uZamando Sicele eRichards Bay. Umengameli weqembu le-IFP uvele Nkosi Nhlabisi uthi basamile ke kutheni ngeke besebenzisane neqembu likaKhongolose kepha ke bathathe isinqumo sokudedela uKhongolose ubuse komasipala otholeke amavoti angaphezulu kwaweNkatha kanjalo ke noKhongolose udedele i-IFP ubuse kulabo ethole khona amavoti amaningi yize ke lingekho iqembu laphumelela ngamalengiso. Uhlabisa ke usho kanje esithangameni nabezindaba ukubhunga ngeza ngamuva eziphathelene nezingxoxo zemshado ngemuva kokuba ke iningi lomasipala kungekho iqembu eliphumelele ngamalengiso ngesikhathi ke kubanjwe ukhetho lohulumeni basekhaya ngasekuqaleni kukalwezi. Ngemuva kokuqagula kwabahlazi bezombusazwe ngesiphetho odabeni oluthinta izingxoxo zokubambisana kwamaqembu ehlukahlukene komasipala lapho ke ongazange kube khona nelilodwa iqembu elihamba phambili ngesikhathi lakuleli libamba ukhetho omdlalo lunye kulwezi. Iqembu le-IFP seliphumela obala ngezinhlelo elinazo ngalokhu. Sibe nokuvumelana ukuthi iqembu le-IFP emkhandlwini engacishe ibe lishumi noma isishiyagalombili la kuyiqembu le-IFP elavotelwa ngabantu abaningi ukuba kube yilona eliphethe lizodedelwa kube yilo elikhanda uhulumeni waleyo ndawo. Bese kuthi la kuyiqembu lika-ANC okuyilona elinamakhansela amaningi iqembu le-IFP lizoba yiqembu eliphikisa ngokusemthethweni. Akukho kodwa la sizoba nokusebenza ndawonye njengohulumeni oyedwa lokhu okubizwa ngokuthi yi-coalition. Kuzoba ukuthi yithi esiphethe noma yithi esiphikisayo. Alikho ivoti esalinikezwa ngabantu baseNingizimu neAfrika esizodayisa ngalo kunoma ngabe yiqembu elincane noma ngabe yiqembu elikhulu. Babalelwa emashumini amabili nanye omasipala ezabambana ntanganye kwaziseke kalikho iqembu elakwazi ukuthola amaphesenti angaphezulu kwamashumi amahlanu nanye ukuze likwazi ukukhola njengenhlala yenza uma ke kunesimo esifuze lesi amaqembu aye abe nezivumelwano zokusebenzisana. Iqembu leNkatha ledaleleke ukuthi ayi-17 amaqembu esaxoxisene nawo kepha ke kalikho lelilodwa elisafinyelele esivumelwaneni nalo. Uhlabisa uthi ke ngeke bakwazi ukudayisa ngamavoti abantu ababavotele.
lezi zimfuno ebeyifuna ngamaqembu amaningi ahlukeneyo amancane zisikhombisile ukuthi kungafuneka kube khona esidayisa ngakho ukuze sithole ingxenye yokuphathwa kwemkhandlo. Eningizimu neAfrika kunobufakazi ukuthi uma kuhlangana amaqembu amaningi angahle abe isihlanu noma ayisikhombisa ethi akhanda uhulumeni owodwa, isikhathi esiningi baphikisana bengakwazi ukuba nenqubekela phambili. Isibonelo nje esisobala, iNelson Mandela Bay ibe neyinkinga eziningi ayangakwazi ukuletha intuthuko kubavoti ababeyivotele. Lesi simemezelo esenziwe Inkatha sicacise ngokusobala ngokuzokwenzeka kumasipala iTheku okuyikona omkhulukazi kulesi sifundazwe, njengoba ke okhulumela leli qembu uMkhulekelwe edaluleke ukuthi kabayimiselena kancane ngokuphatha lo masipala ngenxa yezihlalo ababenazo. eThekwini the IFP has 16 seats. What government are we going to form with 16 seats in 222 councillors? The ANC's got 96. Nelson Mandela Bay is a classic case of what happens when you have coalitions of expediency, being in government for the sake of being in government, and take yonke le number as 100. What we were not prepared to do is to engage in coalitions for the sake of getting into a coalitions one. And categorically, even at the results center, the mandate of the leadership to the communicators was to tell South Africans that the IFP will not shy away from taking up an opposition role if it has to. Izindabeni ze-1KZNTV kubi kuntombi khona mvubu ngesethekwini. Asikatholakali-ke namanje isidumbu somfana oneminyaka eyi-16 ubudala wasendaweni yasemzingazi ngaphandle kancane kwedolobha eRichards Bay enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Uqiniso Mvubu-ke ubenza ibanga lesikhombisa emzingazi primary wathathwa-ke ulwandle kade-ke bebhukuda kanye nabangani bakhe olwandle lasemzingazi emasontweni amabili edlule. Unina womntwana-ke uDeli Nsibande uthi-ke into ezompholisa izinhlungu ukuthi ungenani-ke bethole ithambo lakhe balifihle ngesizotha. Lutho-ke namanje ukutholakala komzimba kaQiniso Mvubu umfana oneminyaka eli-16 ubudala wasemzingazi obenza-ke ibanga lesikhombisa esikoleni samabanga aphansi umzingazi primary school. Kubikwa ukuthi-ke uQiniso nabangani bakhe bahamba-ke bayobhukuda olwandle olubizwa ngomtindayi emzingazi, kanti-ke kuzoqhamuka igagasi elikhulu lamthatha wangabe-ke esakwazi ukuthi aphume wanyamalala kanjalo-ke. Ethemba lezindaba-ke livakashela indawo yesigameko laxoxisana namalungu omndeni. Okungumalume womntwana-ke ubese silandisa ngokwenzeka ngosuku lesigameko. Ngathola ucingo lokuthi uSticks usehambe nolwandle. Ngaphuthuma-ke nami ngafika ekhaya ngenhlanhla ngafika osisi basebebuya khona la. Babuya nazo impahla ayekade ezigqokile ngalelo suku kwathiwa yena akakaze akabanga saphuma emanzini. Ngokuzwa-ke nami kuthiwa ingane ekade ifikile izochaza istory ukuthi yazama ukuthi imkhiphe, kwasho ukuthi sezophuma kwaba khona igagasi lafike lamshaya yase bayahlukana lapha iphindanga yambona yasehamba-ke ubika ekhaya ukuthi sekunaleso simo. Umalume uqhuba uthi-ke selokhu wathathwa ulwandle sekufana-ke netoho kubo ukuthi-ke usuku nosuku bazungeze-ke behamba bebheka ukuthi ngakube ulwandle alukakamchithi yini ngaphandle isidumbu sakhe. Kanjalo-ke nonina womntwana uhlulekile ukubamba izinyembezi ngenxa yosizi ababhekene nalo. Wathi-ke uyazi ukuthi noma ngabe-ke uyatholakala angeke kube ukuthi njengoba sekupheleke isikhathi eside kangaka semanzini engaphuma-ke esaphila. Wathi-ke uncamela nokuthola-ke ithambo lakhe okungenani ukuze bakwazi ukuthi bamfihle. Siyazama sihambe sifike ngokushintshana kwethu silinde njengoko konke okwenziwayo uma kunesimo esicishe esifane nalezi ngoba phela anihlali nje nigoqe izandla usuku nosuku niyaphuma sizame ukuzoyidelisa sibuke sicinge kanjalo nje seyempilo esiphilayo leyo ukuze kube manje. Okubalekile kithi nongaqeda ubuhlungu obukhulu uma singathola ithambo lakhe ngoba ngengiqamba manga isikhathi angene ngaso angeke sesingathola umzimba kaSticks kumuntu ophilayo. Sesingilinde noma yini uma kuyithambo ukuze sikwazi nalomfo wabo ukumkhombisa ngoba okuyincindezi kakhulu kimi ilengane yakubo
engenakho ukuthula befunda lapha esikoleni eMzingazi nakho lokho okuncane kwakubo kuna9 ukufunda lapha eMzingazi ithambo lingenza ukuthi ubuhlungu bube ngcunywana noma ngeke kuphele kodwa uma ngabe sizomfihla. Umncedisi hlala Stuwa ka-National Sea Rescue usexwayiseke ngobungozi bokubhukuda lapho kungena abaqaphi basolwandle khona. Kwabeke esenikeza namasu ukuthi abantu balandele yipi imigomo uma ke beyobhukuda olwandle. Abantu abaningi uyubona ukuthi umuntu ufuna ubalekele gagasi athi ufuneka kule amanzi angathi ngawasemfuleni. Wena uma ucabanga amanzi angawasemfuleni afunani e-beach uyakubona lokho. So ungayi kuona lo manzi lawo. Sithi ke kune science bisenziwa kudala ngabantu abadala akhe iqabungana alibeke lapha e-beach lizomane lihamba kancane liphinde libuye lihambe kancane liphinde libuye lawo manzi asube right. Then uma usulibeke liqabungana ulibona ukuthi nalo shu lihamba then lapho kusube kunobungozi ke ungangeni ke lapho sithi abantu ke abaqaphe lapho noba beyobhukuda bangabhukuti lapho. Bukeleke ke sithi shelele eitolo siyabuya nazo indaba. Lo ngusekela hlalo weqembu le-Democratic Alliance esifundazweni KwaZulu-Natal uSithembiso Ngema uthi ke njengoba isikhathi esikalelwe ukugcotshwa ngokusemthethweni kwabaholi komasipala ngemuva kokhetho siyancipha sebethatheke isinqumo sokuya enkantolo. uMadlokovu uthi bazohambisa enkantolo iqembu le-ANC ngesenzeko sokuphazamisa ukuhlala komkhandlu ngeledlule nalapho kwakulindeleke ukuba kugcotshwe amakhansela. Ungema ke usho kanje esithangameni nabezindaba saleli iqembu nalapho bebecacisa ngezinyathelo elizosithatha ngemuva kwalesi sigameko. Iqembu le-Democratic Alliance esifundazweni lithi kangeke libe ingxenye yomdlalo ohlelwa yiqembu le-ANC wokubambezela ukugcotshwa ngokusemthethweni komkhandlu kamasipala waseMngeni. Lokhu kuvele kwisithangamini nabezindaba lapho ke leli qembu lidalelwe ukuthi selifake enkantolo amaphepha amangalela ukhongolose nokulindeleke ukuba alalelwe osukwini lwakusasa. Siyaqonda ukuthi kunama delays abazama ukwenza ekuthaneni kuhlale umkhandlu waseMngeni. Ingakho ke sizothatha inyathelo ezinkantolo ngoba umthetho uclear ukuthi yini okufanele yenzeke. Ngeke ke sesibanjezelwe iANC ngokudlala imidlalo leyidlalayo ngokuthi bangafuni ukuthi ekugcineni kosuku umkhandlu uhlaliswe. Amakhansela khona iDA yawena umasipala ayizukubambisana namuntu uma ngabe ukuthi uyahlaliswa. It's a mind game le abayidlalayo ngoba bayazi ukuthi uma ngabe kudlula ama-elections kuba nesikhathi esithile sibekelwe ukuthi omasipala fanele bahlale ngokusemthethweni amakhansela afungiswe kukhethwe ama-structures angaphakathi kumasipala kumayor uspeaker acting lokuzana udeputy mayor. Lokho kuza ngemuva kokuphazamiseka kokuhlala komkhandlu ngeledlule nalapho kusola loyo owengamele uThembeka Cibane ngokuphazamisa. Sekuwumlando ukuthi leli qembu kanye nele-EFF baduba lo mhlangano nalapho ke okwakulindeleke ukuba kufungiswe amakhansela nokwaphetha ngokuthi ke awala amaqembu amabili afungiselwe enkantolo. Lamaqembu aduba ke lo mhlangano njengoba ke ayethi kangeke avume uholo uCibane kwaziseke usabhekene nezinsolo. Into eyenzeka kwathi uMM okuyena omisiwe ngezathu zokuthi usolakala ezenzweni zenkohlakalo ngokombiko SIU. So what decide ukuthi kube uyena ofuna ukuthi azophatha umhlangano okuhlaliswa kwamakhansela nokufungiswa kwawo okungekho ke nokho emthethweni ngoba uzokhumbula ukuthi ukumiswa kwakhe akavelananga nje wamiswa umuntu oyedwa kodwa wamiswa umasipala noma wamiswa umkhandlu okuthi fanele kuhlala umkhandlu uma ngabe yena njengoba ethi yena isidlule isikhathi wayesibekelwe fanele kube i-council resolution ezothathwa umkhandlu ozohlala manje ukuthi usengabuyela emsebenzini makufanele abuyele. Kodwa njengoba umkhandlu ungakahlali leso sinqumo sisamile kanjalo until kuze kuhlala umasipala kuthathwe leyo decision. Iqembu le-DA linqoba ukukhetho ngaphansi kamasipala uMngeni kanti ke lalifolose ngoChristopher Papas. Ngemuva kokunqoba lo masipala laphinde lamemezela uSandile Mnikathi njengozoba lisekela lakhe. Leli qembu lanqunywa kakhulu ngokunika ithuba abantu abasebasha kulezi izikhundla esithathwa ke njengesiphezulu. Umholi we-DA esifundazweni uFrancos Rogers uthi ke bazobusa uMngeni ANC ithanda ingathandi. We've seen this movie before. The ANC play these games, we take them to court, and the ANC lose at every time. Now the sad reality is this comes at a cost. This type of interdict doesn't come for free. And we'll make sure that any costs
that have been incurred in this process, we will hold the acting municipal manager to account. He is the delegated authority, and it's his responsibility to ensure that this process unfolds. You'll recall that he called the first meeting on Friday last week. Now suddenly he's done a 360 and says, well, his interpretation and his understanding, he's no longer the acting municipal manager. Well, either he doesn't understand legislation or he's playing silly games, and that's quite frankly what this is all about. It's silly games. My message out to the ANC, to the MEC of Kokta, to the Premier, and to everybody out there, we will govern Umgeni. We will govern Umgeni with or without you. Imizamo yokuthola okukhulumela iqembu le-ANC yephunzile. Ezindabeni ze-1KZNTV, kube kuNtombi khona Mvubu eThekwini. Ufuna ubulungiswa kumndeni wesifazane omdabu waseNdiya kwatholakala isidumbu sakhe eduzane nomgwaqo ngasedolobheni eRichards Bay nokusolakala ukuthi ke sashawa imoto maqede yabaleka. Unina kaMufi uMelissa Mulayen waseBrackenham uthi ke impilo izoba nzima njengoba uMufi eshiye abantwana ababili abancane. Ekhuluma ngeThimba lezindaba lo-1KZNTV uveze ukuthi ke ufuna ubulungiswa kubenzi bokubi. Usadunguze bomnyameni nomndeni wabomdabu waseNdiya eBrackenham eRichards Bay emva kokutholakala kwesidumbu sika Simon Lee Molayan oneminyaka engama-22 sitindilizile sinemhuzuko eduzane nomgwaqo nokusolakala ukuthi washayiswa imoto yabaleka. Lesi sidumbu satholakala eduzane nomgwaqo bheke edolobheni eRichards Bay. Unina kaMufa uMelissa Mulayen uthi impilo inzima njengoba uMufi eshiya abantwana ababili abasebancane. Ekhuluma neThimba lezindaba le-1KZNTV uveze ukuthi ufuna ubulungiswa kubenzi bobubi. Lesi sigameko kuvela ukuthi senzeke ngeviki eledlule uMufi ephuma emsebenzini. On the dirt there, on the dirt side, there was a lot of vehicle pieces there. So we were looking around there, we managed to find a cell phone. And then we were clearing, the family members were looking in the bushes, calling her name, thinking maybe she's somewhere there. Up until the father's dad found her body on the side of the... It's hard to explain to them. They don't understand, the small one is running in a room looking for her. The only way I could explain to the bigger one was that, mommy is by Jesus, he's keeping her safe. And he keeps on asking, can Jesus allow me to see her? I just want to see her. So it's very, very hard. It's difficult. It's not easy to, but I have to be strong for those kids, and I want justice for their mom. I don't want this just being buried underneath, because someone has been charged for the hit and run. They have been charged, so I want the public, to please support me in this. She's a 22-year-old young mom who works so hard for the kids. She's a single mom. She works so hard for the kids, and a life just can't be taken like this and no justice is served. So I need, we need justice to be served, and we need the police force and everyone involved to take this very seriously, not lightly, and we can get justice for Simone. Ikhansela kule ndawo ku-Ward 26 ngaphansi komasipala uMhlathuze uRay Govender unxuse laba abanolwazi ngalesigameko ukuba baxhumane namaphoyisa ngoba lolu daba selusezandleni zamaphoyisa. I was informed of this incident which took place, and yes, we were party to this whole thing by actually going around looking for Simone. And it is sad to say, we found Simone's body, which was on the side of the road, and at the same time, it is sub judice right now, and it's too early for us to actually comment on the merits of the case. I know the Richards Bay SAPS is actually handling this whole thing here, but if anyone has any information, to please contact the family members or contact Richards Bay Police Station. Amaphoyisa ase-Richards Bay aqinisekisile ukuthi kunecala lokubulala ngokungenhloso eliphenywayo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Owabe imeya kumasipala uMsunduzi uThemba Njilo uthe kufanele bebuyele emumva bazame ukuhlonza okungaba imbangela okungenzi kahle kwabo ukukhetho lohulumeni basemakhaya njengoba kukhona amawadi awele ngaphansi kweqembu eliphikisayo kulomasipala osenhloko dolobha yesifundazwe.
Uqhakambise ukubaluleka kwabantu abadala emkhandlwini owabe eyimeya kumasipala omsunduzi uThemba Njilo ngesikhathi ithimba labezindaba ze-1KZNTV limbuza ngombono wakhe mayelana nodaba lomasipala umngeni owele ezandleni ze-DA kanti uzophatha nangabantu abasebasha. Lowo ozoqoka kwesobmeya uChristopher Papas uneminyaka yama-30 ubudala kuthi iphini lakhe lona usandile Mnikazi abe neminyaka yama-26 ubudala. Ngiyajabula nje ukuthola ithuba elifana naleli njengomuntu osemdala nomuntu okwaba umeya emkhandlwini wasemsunduze. Umkhandlu into ebaluleke kakhulu okuyiwona oyinhliziyo nohlangene nothintana nabantu ngqo. Ngizothi oqala kuyangijabulisa ke uma ke kwabantu abasha babe khona emkhandlwini. Kodwa ke bayafunakala nabantu abadala sebenesipilo nabazokwazi ukukhomba indlela ngoba indlela ikhonjwa abantu abadala bona bese bekwazi ukuthi babayiphambeke. Kodwa ke uma uthinta ukuthi ulinganisa ukuthi njengasemngeni kuthatha abantu abancane nani. Uthe kuzomela babuyele emuva bayocubungulisisa okungaba imbangela ukuthi bangenze kahle kukhetho. And sinesikweletu futhi sokuthi sibuyele kubantu emva kwalokhetho noba ngabe ubani okhethiwe sihambise kubantu sikwazi ukuxolisa sikwazi nokubanikeza ithemba ngokwenza hayi ngokukhuluma. Iyona into mina ngibona ukuthi yona ke ngenza ukuthi omasipala bakithi ke bakwazi ukubuyela esimeni okuyisona sona. Kodwa uma ngikhuluma ke ngalona wethu ke wasemsunduze umkhandlu omkhulu kakhulu ngisenethemba lokuthi umkhandlu uzobuyela endaweni yakhona. Into ebalekile ukuthi kumele ke amakhansela asebenzisane kakhulu nama-officials o-general manager, o-senior manager, o-foreman bese kuya kubantu ke abasebenza phansi bakwazi ukufinyelela kubantu. Kodwa into ebaluleke kunayo yonke yosinceda ukuthi sifinyelele kubantu bakithi sibuze ukuthi zithini izidingo zabo sibatshele nezingxaki zethu esinazo nokuthi sizixazulula kanjani izingxaki zethu singaze silinde 5 years. Ephawula ngokungcola kwedolobha uthe kumsebenzi wawo wonke umuntu ukuhlanza idolobha wagxeka abanikazi bezitolo abangcolisa ngamabomu enkabeni yedolobha uMgungundlovu. Inye into enganqoba lenkinga kuyafunakala kona sibambisane nawo umphakathi ngoba uma lingcola idolobha lingcola nje lingcoliswa wona umphakathi. Into ebalulekile ukufuna kube nama-classes azokwazi ukuthi afundise umphakathi ngoba idolobha liyaklinwa ebusuku liklinwa emini kodwa uthothi lingcolile. Bese ke nabo bonke abantu abasebenzi ake baphume bazimisele basebenze ngendlela ngoba uthola ukuthi isitolo sifuna sivulwe ngo-8 sivale u-5. Isitolo bona basivula ngo-8 basivale u-10 and balale kusona babe u-20. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika u-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Bukeleka ke sithi shelele ezitolo siyabuya nazo indaba. Umfundo wantshontsha umakhalekhukhwini kathisha esikoleni samabanga aphansi elokushini kwaMashu eThekwini Kukhulekelwe primary uthi ke impilo yakhe ngeke iphinde ifane ngemuva kokuxoshwa kwakhe waphinde ke washaya kanzima yilo thisha kanye nabafundi egumbini lokufundela. Lo mfundi uthi ke nakuba esola ngesenzo sakhe ubengakulindeleke okumehlele usho kanjena ke enkulumeni abenayo nezekulezi indaba le-1KZNTV. Umfundi wesikole samabanga aphansi elokushini kwaMashu Kukhulekelwe primary school uthi nakuba eyisola ngesenzo sakhe sokuthatha umakhalekhukhwini kathisha wesikole sakhe ubona ikusasa lakhe lishabalala kwezemfundo ngemuva ke kokuhlaselwa uthisha nowabeke eseyalela nabanye abafundi ukuba bamhlasele. Funa thisha sasiqeda kudansa esikoleni PE mesuka khona sayifica phezu kwedesk sasathatha ubhaka ngangangitshe mina amapeni ngoba vele sinto amapeni eklasini sihambe me asande ivula ifone eyivule elibeleke uficine sevula amazinyo seyivulile ngamazinyo asande ekuqasa amakhadi le elavuta khona la MTN bese asande enginikezela MTN bese ethatha lavuta khona ehlafune bese sinama ngehlafune ngihlafune mesifika lapho umemo wasibuza amakhadi asanda amakhadi waphikela ngami umemo wangishaya ngamaqupha ngishaya ngizizwa kambi kakhulu ngizizwa engathi ngingahlala phansi ekhaya nje ngingayi esikoleni ngifisa ukuthi yabo ngifisa ukuthi unyaka ungashesha ngiphumele sasikole ngoba nengane futhi nakhona yabo zangiyisa. Lo mfundi sekuphoqe ukuba shintshe isikole abefunda kuso
kwaziseke ubesethola ukucwaswa nokuhlaselwa ngabafundi ngemuva ke kwalesigameko. Ongumzali kaAyanda uthi ke akukho angakwenzanga ukukhombisa ukuzwelana nothisha kanye nokusola umntwana, kepha ke ubengalendele ukuthi ingane yakhe ingathola ke ukuhlukumezeka nokusongelwa ilothisha. Even namanje amaphoyisa awakaze enze lutho. Uthisha akaboshiwe kuyimanje uthisha uyaqhubeka ufundisa izingane esihlukweni asenze enganeni waphinde wathumela ingane iclass lonke ukuthi ishaya izingane waphinda futhi wasongela izingane esikoleni ngahamba ngareporta kubahlola abaphathi bezemfundo yonke into but abenzile luso kuyimanje njengoba ngikhuluma nawe uthisha zonke insuku since kwenze kudaba usesikoleni abaphathi bezemfundo baze babuye beze kumina. Okhulumela umnyango wezemfundo esifundazweni ukwazi umthetho uvumile ukuthi basitholile isikhalo ngodaba lokushawa kanzima komfundi. Kepha-ke umnyango usaqhuba uphenyo lwangaphakathi. It's a very sensitive matter. We take it very seriously. We have instructed our district officials to attend to the matter and give us a report. We are following the matter closely. We obviously have made some contact with the family and the teachers with a view to get both sides of the story. Isindabeni 1KZNTV kubikunto mkhona mvubu eThekwini. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 15.48 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u20.80 maqhathaniswa nopondo waseBritain libe u17.51 maqhathaniswa neeuro yaseEurope. Igolide lona libe $1,859.71 ounce kuthi olungahluziwe wona bu$82.43 umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Inhlangano esingethe ibhola lezinyawo emhlabeni iFIFA isiqinisekisile ukuthi iyasibuyekeza isikhalo esifakwe inhlangano esingethe ibhola kuleli ISAFA malungana ke nokwenzeke kumdlalo webafana neGhana. Kulomdlalo ke uphele kunqoba iGhana ngegoli elilodwa eqandeni kulandela kuba ke beyinike ipenalty ngumndaba mlonyeni ngensolo zokuthi ke umdlalo wayo udlaliswe kabi eBoxini. Kanti kwenzeka lokhu nje nangesikhathi ke sokuhlungela indebe yomhlaba ka2018 ibafana yazithola ke isiuphinda udlala kabusha umdlalo wayo Senegal emva kokuba ke unompempe wayedlalisa lo mdlalo wasoloka ngokwenzelela kulomdlalo. Bukeleke nasi isimo sezulu lesingalendeleka osukwini lakusasa. Bukeleke sibeka la bese kuphathele zona namhlanje asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo.